सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Om. Sutra number 19. ततो द्वन्द्वानभिघातः Patanjali Maharshi explaining about the 8 steps to be followed by a seeker, a sadhaka. Sadhaka is one who uses the sadhanams. Is called sadhakaha. Sadhakaha means practitioner. The one who practices. What he practices? He practices certain disciplines, some types of exercises, either for body level or for sense organs level or for mind. He take up certain sadhanas. Sadhana means a tool through which practice he want to get something. Something is there in his mind. I want to get this. Therefore, let me follow this. Just as people follow Ekadashi Vratam to get some punyam, Dvadashi Vratam to get some punyam, or to fulfill certain ends, goal. Let me do this. Similarly, here also, a yoga practitioner take up asanas. Generally, people take up asanas. Asana is a means, a tool. What for that goal in health, good health. So, seeking good health, working for good health is very, very natural for every human being. There is nothing new or anything wrong in that. To keep oneself fit enough to be healthy, one has to follow asanas. We need not look at it as a body pampering or too much attachment to the body. We should not take it like that. We know how much to take. It's not attachment. At the time it is not neglecting the body. So not to neglect the body, take the care of the body. We take care of the body because it is a means for me. What for? To know the purpose of human life. The jiva, individual, enter in this body to know the purpose of this entering in this body. Koncham subtle, not connected to Ashtanga Yoga, but you have to see the depth of the yoga purpose. I am so and so. I am so and so, want, get happiness, peace, ananda. That's my goal. I am so and so, want to get ananda, peace, security. To get peace, ananda, security, I have to understand body is a means, a sadhana. If the body is not in proper condition, I cannot get peace
happiness, security. So let me keep the body intact. Number 1. Number 2, to get peace, security, happiness again, I have to use the mind. Mind is also a means. My mind alone is the means. My body, my mind. Both are the means, instruments to me to get what? P-H-S. P stands for peace. H stands for happiness. S stands for security. So this is my Trimurtis. These Trimurtis, Brahma, Vishnu, Maheshwara, Madri. Peace, happiness, security, my goal. For this alone, our ancestors kept one word. What is it? Moksha. That's all. PHS, from modern angle, from our ancestors' drishti, that is moksha. So, namak moksha anu sonna very old word. Why we have to use that word? Let us keep moksha away. Moksha anna yaar class ku varamata. Nobody will come to the class. PHS sonna everybody run after. I want peace, I want security, I want happiness. So what we have to do, the teachers? Good old moksha word we have to put in a new bottle. Good old old wine in new bottle. Madri, bad example. Okay. So moksha, same moksha word is not so pleasing for modern people. The modern people are not interested in listening the word moksha. So they want to listen what? Na? PHS. Ah, what a wonderful word. Na. Adeda. The PHS kada. I want peace, I want happiness, security. Therefore body is, my body is the means, my mind is also means. For who? For whom? For me. For me, I want peace, happiness, security. In the me, எனக்கு அந்த சாந்தி, அமைதி, ஒரு பாதுகாப்பு, ரக்ஷணை எல்லாம் வேணும். எனக்கு வேணும். இப்போ எனக்கு வேணும்னப்போ இந்த எனக்கு யார்? நான் யார்? கேள்வி. நான் யார்? அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு யூ டிசிப்ளின் த பாடி. அந்த எனக்குங்கிறது யாரும் புரியும் அப்புறம். ஸோ ஒரு சின்ன க்ளூ என்னன்னா, நான் யார் இல்லையோ அது புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. நான் யாருன்னது அப்புறம் விஷயம். நான் யார் இல்லை அனது புரிஞ்சுட்டா நான் யார் புரியும். நேற்று கேள்வி சத்சங்கல்ல என்ன கேள்வி? நான் யார்? நான் யார்? நீ யார்? யார் யார்? ஏதோ பாட்டு இருக்குல்ல, தமிழ் பாட்டு. அது மாதிரி நான் யார் என்னது புரிஞ்சுக்கணும்னா, நான் யார் இல்லை அங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். அது என்ன, எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, சிம்பிள் வே. மை பாடி, when I say my body, my torch, this is my torch. That means what? Torch comes under object, I comes under the subject. So my torch is not me, the torch. Correct then? I am not the torch. When I say my, it belongs to me. I have the torch. My torch light. I have the torch light. I am not the torch. Correct then? Is sandehama? No. The my flower. This is my flower. I have a flower in my hand. My flower. I am not the flower. Very simple, no? இதுக்கு என்ன PhD படிக்கணுமா? இந்த காலேஜுக்கு போகணுமா?
You need not study big degrees. Okay? And my watch, when I say, I am not the watch. What watch belongs to me. What belongs to me is not me. True then? What belongs to me is not me. Very clear. There is no doubt in this. Similarly, when you say my body, what do you say? My body. This is what? My body. My hand, my leg. My nose, my ears. My face, my eyes. Everything my, you say. It is my, it is mine. Body is mine. My hand, my leg, my body, my eyes, my ears, my nose, whatever is mine is not me. What you said here? What is mine? What is mine is not me. Appo, when I say my hand, my body, my legs, my eyes, my body means I am not not the body. Correct? That means I am not the body when I say I am something other than the body. What is that something? Later we will see. Body இல்லை, அது புரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டு தானே? இது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்க, அதிலனே கண்டினியூ பண்ணுவேன் திருப்பி. Whatever I possess is not me. Since body, I say my body, my body, my body. When I say I am not the body, I am different from the body. Then comes to the mind also. My mind, we say, my mind. My mind is so joyful today. In the morning, I am so joyful. Kuncha afternoon, my mind is not relaxed. My mind is so upset. My mind is so sad. When you say my mind means I belong the mind. My mind. I am not the mind. Correct, ne? தூக்கம் வராமல் இருந்த பெரிய விஷயம். ஏன்னா யாரும் தூங்கலை, நான் சொல்கிறேன், சும்மா பார்க்காதுங்க. ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை புரியறதுக்கு. சிம்பிள் திங் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ரிப்பீட்டட்லி ஐ எம் டெல்லிங். நத்திங் இஸ் தேர். தேர் ஆர் நோ பிக் மேஜிக் இன் திஸ். Don't think Swamini is doing some magic, wearing saffron clothes, something. Nobody can do any magic here. Not necessary also. This is a fact. Just I am presenting the fact. I am reminding you the fact which you are not noticing. That's all. You are already that only. What? You are not the body. You are not the mind. Just I am reminding you. What you have is not you. You have car. Are you car? இது சொல்கிறது விட இன்னும் நல்லா எதுன்னா, you have a dog, suppose. Pet dog. You have a dog, a small cutie dog, puppy dog. Whatever I have is not me. Because I have a dog, I am not a dog. I have a car, I am not a car. I have a house, I am not a house. I have a birua, I am not a birua. I have a fridge, I am not a fridge. I have a TV, I am not a TV. They are all objects. I am what? When they are all objects, the possessor must be what? Subject. So the subject is different from the object. Object is different, subject is different. Similarly, when I say I have body, I have body. My hand, my body, I am say,
Body comes under what? Angada porum vilangai. Object only, no? When I have my body, my flower comes under object. My body is also object. Then my mind also object. So, object is different from the subject. That means what? I am the subject, body is object. I am the subject, mind is object. Mind is not me, object is not the subject. Subject is different from the object. I, the subject, is different from the object, body, mind. Then who am I? This I. When I am not the body, when I am not the mind, first understand you are not the body, you are not the mind. Then later, first negate this. Without knowing this, who am I, you can never understand. Before going to negate, before going to understand who am I, first you have to negate first external objects. They are all objects. Everything is object. I am possessing. I am the possessor. I am the subject. They are all come under object. If this is easily you can do. Why I am sitting here as a teacher? Not to teach this flower is object. Because before I am coming as a teacher here, you know this is object. All of you know. Everything is object, you know. For that I need not bring you to Theni and teach in the camp. Okay? But I have to bring you here, Theni, to make you to sit here, and I have to teach what na. Just as you see everything as object, whatever you see is object, you see your body also. Yes? Since you see your body, body must be what? Object. That for that sake you have to come to sadhana camp. You have to understand this. Madras lo puriyada Swamini. Madras lo kuda puriyum. Chennai lo kuda puriyum. Anal class vandada puriyum. You have to come to the class, no? So, body is object. Mind is also object. Object is different. I, the subject. Body, mind comes under object. Body, I am not. Mind, I am not. That means, then who am I? You are. Who are you? Adi vere vishayam. You are not the body. ನಾನು ಒಡಂಬುக்கு அப்பாற்பட்டவன் புரிஞ்சுக்கோ ஃபர்ஸ்ட். நான் மனசுக்கு அப்பாற்பட்டவன். அப்பாற்பட்டவன் வேறாக இருக்கவன். I am different from the body. I am different from the mind. இது ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி எஸ்மிலேட் பண்ணிக்கோ. அது தானாகவே புரியும். இதுதான் கஷ்டம். This is only difficult. Why I am different from the body? Since it is seen by me. Since it is object. I am subject. I am the subject, experiencer of the body. I am the subject, experiencer of the mind. That experiencer I am. Who am I? I am the experiencer, observer of the body. Therefore I am observer. I am the witnesser of the flower. This is witnessed. I am the witnesser. I am witnessing the body. Body is witnessed by me. I am the witnesser. Observer is equal to experiencer is equal to observer. In Sanskritanla, Vedanta language la Sakshi ani solluvom. Sakshi enna witnesser. So now who am I? I am the observer, I am the experiencer, I am the witnesser. How many names சொல்லுங்க? இப்போ who am I என்ன ஆன்சர் சொல்லணும்? I am the observer of the object, I am the witnesser of the object, I am the experiencer of the object, I am the knower of the object. 4 ஒரே மீனிங் தான். எழுதி வச்சுக்கோங்க. லைஃப் லாங் படிச்சுட்டே இருக்கலாம்.
Number 111. Again repeat. I am the observer of the object. I am the experiencer of the object. I am the witnesser of the object. I am the knower of the object. What is that object? Any object. What is that object? Body, mind also. I am the observer, experiencer, witnesser, knower. Then who am I now? I am experiencer. I am observer. I am the knower. I am the witnesser. One more word also you can add. I am the awarer. I am aware of objects. Awarer. I am the subject, observer. I am the subject, experiencer. I am the subject, witnesser. I am the subject, knower. I am the subject, awarer. இதுதான் நான் யாருன்னு இந்த 5 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, இது எப்படி இருக்கும்? இந்த நானுங்கிறத எப்படி இருக்கும்னு. நான் பன்னு ரொட்டி கிடையாது. அப்சர்வர், எக்ஸ்பீரியன்சர், விட்னஸர், சாட்சி. அதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் வேர்டு சாட்சி. நோவர், அவேரர். சாஸ்திரா சேஸ் அந்த நோவர், அந்த எக்ஸ்பீரியன்சர், and the awarer and the sakshi witnesser nature is all pervading consciousness principle. This is what English translation. That observer, witnesser, experiencer, knower is nature. அவன் எப்படி இருப்பான்னா all pervading consciousness. Now that knower, subject, experiencer, observer, who is that he? Who is he? I am. Okay? I, the subject, is experiencer of everything, knower of everything, observer of everything. So I am all pervading consciousness principle. Not the body, mind. புரியலையே? புரியும் புரியும். இதுதான் உண்மை. The one who recognizes this fact is called a Jnani, Mahatma, great wise person in the world. No more doubts, no more confusions. To attain this, yoga is a means. Body is a means. Pranayama is a means. Only to recognize this fact. What? I am the subject, knower, witnesser, experiencer, awarer, consciousness, all pervading principle, who is other than the body mind complex. இது புரிஞ்சுக்கும் ஃபஸ்ட்டு. இது புரிஞ்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா எஸ்டிமேட் பண்ணு. அது யார் எஸ்டிமேட் பண்ணுவானோ அவன் தான் ரமண மகர்ஷி. ரமண பகவான் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாரு, நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். புரியுறதா? So you look down upon yourself as a small employee, as a small householder. You look at yourself as a small ordinary human being, citizen in the society, in between all these politicians. Among all politicians, I am after all a small voter. You look down upon yourself. But Shastra says you are not that. That voter, everything, citizenship, householder, officer, employee belong to body mind complex object. That is temporary, incidental. That is not your true nature. You are all pervading consciousness. That is called Ananta Samapatti. அதுதான் மந்திரம்ல, சூத்திரம்ல here.
This interpretation normally yoga people don't do. This is the interpretation what Shankaracharya does. That's why they are go away from the track. Yogic people also, they come all the way to Ashtanga Yoga and they miss their route. Like yesterday, we went to Suruli. அந்த சுருளி போகும்போது ரூட் கரெக்டாக போகணும். 2-3 ரூட் இருக்கும். இந்த ரூட்டு பதிலாக இன்னொரு ரூட்டில் போனால் என்னன்னா வில் மிஸ் த ட்ராக். அது மாதிரி அனந்த சமாபத்திபியாம் சொன்னார். Once you recognize that I am all-pervading consciousness, I am not the body-mind complex, what the statement I did from, I am doing from past 10 minutes, it takes 10 years to own up the fact. There is no shortcut route. Easy method. This is the easy method. This is the easy method. 10 years minimum we have to study word to word meaning. Whole Bhagavad Gita talking this only. I am giving just a gist, essence. All Upanishads talking about this only. Thirumandiram, Tiruvachikam, Tiruvembavai, Tirupavai, எல்லானுடைய சாரம் இதுதான். ஒரு விதமாக சொல்லிருக்கு. வெரைட்டிஸ் வேஸ் தே ஹவ் ப்ரெசென்டட். அதுக்கு தான் சூக்ஷ்ம புத்தி வேணும். அதுக்கு தான் பிராணாயாமம் பண்ணணும். சூக்ஷ்மமான ஒரு புத்தி வரணும்னா புத்தி தீட்டுவது இந்த காலம். அது என்னமோ சொல்லுவது, என்னது, கத்தி தீட்டுவது அந்த காலம், புத்தி தீட்டுவது இந்த காலம். தோஸ் டேஸ் ராஜா டு வாட், கத்தி அப்படிதான், ஷார்ப்பனிங் த கத்தி. நவ் யூ நீட் நாட் ஃபைட் ராஜா மாதிரி கத்தி கீத்தி பிடிச்சி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதை இப்போ ரூல் பண்ணணும்னா, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னா புத்தி மூலமாக தான். புத்தி தீட்டுவது இந்த காலம். இப்போ நம்ம போய் என்ன பாலிட்டிஷியன்ஸ் ஆக போகிறதில்ல. நமக்கு லைஃப் தான் யூ ஹாவ் டு ஷார்பன் யுவர் இன்டலெக்ட். இதுதான் புத்தி தீட்டுவது. ஓகே, அதுக்கு தான் இந்த ஆசனம் பிராணாயாமம். இந்த பிராணாயாமம் ஸ்திரத்துவம் வந்து என்ன வரும்? வாட் ஹி சேஸ், ததா ஆஃப்டர் mastering your body, making your body light and light. ஏதோ லைட் பண்ணணும்னு கேம்புக்கு வந்த வெயிட் ஆயிடுச்சு பாடி. லைட் ஆகணும்னு கேம்புக்கு வந்த என்ன வெயிட் ஆயிடுது என்ன? அதுதான் எல்லாம் ஒன்று முன்னாடி இருக்கும், ஆனாலும் சாப்பிடக்கூடாது. ததா ஆஃப்டர் கெட்டிங் ஆசன சித்தி, you are eligible to get this knowledge. Ananta Samapatibhyam. Okay, சமாதிங்கிறதானிக்கு இதுதான். இந்த ஞானம்ல இருக்கிறது தான் சம்யக் தீயதே அஸ்மின். எந்த விஷயத்தில் உன்னுடைய மனசு லக்னமாக இருக்கின்றதோ, லயிக்கிறதோ, அந்த விஷயம் ஆத்மஸ்வரூபம், அதுதான் சமாதின்னு அர்த்தம். இதுதான் வேதாந்திக் வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன். Okay, don't go to any other yoga centers and all, they give different definitions of samadhi. அப்படி உங்கள் சமாதியே ஆகிடும். அதெல்லாம் wrong connotations they give. That understanding of samadhi, you can never attain that PHS. PHS is impossible for a person who practice only yoga without Vedanta. What Vedanta says, take yoga help and go and grow. Some people stuck in yoga and they are continue in yoga only, they can never come to know this fact. And questions, doubts will remain as it is. Who is the loser? So you nicely use yoga and get benefits, get PHS. Ananta Samapattiyanna adida, according to Shankaracharya. Tataha, at that time, once you master your body, mind complex, and you attain that samadhi sthiti, where there is no triputi, bhavana at all, and you look at everything is body, mind, complex, and all objects as a matter, jadam,
They are all instruments in my hands. I am the awarer, observer, consciousness, witnesser, experiencer, knower, the substratum of this universe. I recognize. It takes a lot of time. That time, once I recognize, dvandva anabhighataha, pair of opposites. All these dvandvas, pleasant, unpleasant, favorable, unfavorable, all this will anabhighataha, means they will not trouble you. They are not troubling you means what? You have attained PHS. Ade artham. They are not troubling you means what? They lose the capacity to trouble you, or you go beyond that periphery, that range where they cannot enter. Where this pair of opposites, that's what Ramana Maharshi. Dukkha, Sukha, and the pleasure, pain are favorable, unfavorable, pleasant, unpleasant means ஒட்டிக்கவே ஒட்டிக்காதவருக்கு அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கார். ஆல்வேஸ் ஒரே பார்வை, அதே பார்வை, அமைதியான பார்வை, நோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை, ஒன்றும் தெரியாது, ஒன்றும் இருக்காது. அப்படின்னு இப்படியே பார்த்துன்னு இருக்கக்கூடாது. இப்படியே இருப்பார், அப்படி இல்லை. எனி சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் போனாலும் கூட உள்ள கொந்தளிப்பு இருக்காது, மனசுக்குள்ளே கொந்தளிப்பு இருக்காது, பாயிலிங் இருக்காது. அப்படி நிதானமாக அமைதியாக அப்படி காமாக இருப்பார். அதுதான் துவந்த்வ அனபிகாதா. இவ்வளோ டெப்த் இருக்கு அந்த ஒரு வேர்டில். நம்ம மார்னிங்லேருந்து நைட்டு வரைக்கும் டேஷிங் with pleasant, unpleasant, favorable, unfavorable. Lot of pair of opposites, we are thrashed by them all the time. But this person says, Bay eternal. They are away from him. They cannot touch him. But they are there. But they cannot touch him. The Jnani is in this body which is giving pain, undergoing pain, but it cannot disturb him. That's why every Mahatma in this world, in this country especially, any Mahatma you take, all are gone beyond body mind complex. அப்படியே உடம்பு மனசு பார்த்துட்டே இருப்பார் தனியாக. நீ பூ எப்போ பார்க்குறியோ தனியாக, நல்லா இருக்கு, எல்லோ கலர், கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்போ இட் இஸ் லூசிங் இட்ஸ் ஹோல் திங். பாடி அப்படி தான். இது ஒரு 5 minutes, இது ஒரு 50 years 100 years, அவ்வளோதான். Span may be different, but one day it will fade out. இப்போ ஆல்சோ ஃபேடிங் இல்லையா? ஃபேடிங், growing, graying, going. ஃபஸ்ட்டு growing, என்ன, அதுக்கப்புறம் கிரேயிங், கொஞ்சம் 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 ஓல்டேஜ் வந்துடும். கிரேயிங், அப்புறம் கோயிங். யார் ஸ்டாப் பண்ண முடியும்? எந்த சினிமா ஆக்டர் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? என்ன கிரிக்கெட் பிளேயர் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? என்ன பில் கேட்ஸ் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? அம்பானி ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? யார் they can stop their old age, death? Who can stop? Miss Universe can stop, or Mr. World, Mr. Universe can stop. No one can stop. What cannot be stopped, let it go. This is a dvandva, jara, old age, death, growing, youth, old age, health, disease. All these are pair of opposites. And the disease kudukkara pain not ordinary. And the disease vandavanukku da theriyum and the pain. One sollirukka shastrathila, வியாதி, ஜரா, மரணம் யாரும் தப்பிச்சுக்கவே முடியாது. இன்னொரு வாட்டி சொல்லணுமா? முடியவே முடியாது. இது புரிஞ்சுக்கணும். உடம்புன்னா அப்போ உடம்பு இருக்கும்போது வியாதி ஒந்திதான் ஆகும். ஒரு லெவலில் இருக்கும், அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். ஃபார் ஒன் பர்சன் ஒன் டைம் ஒன் லெவலில் இருக்கும் பாடி.
அப்போ டிசீஸ் வரும்போது என்ன சொல்லணும் தெரியுமா? யூ ஆர் த ஆப்ஜெக்ட், ஐ எம் நாட் த பாடி, பாடி இஸ் டு பவுண்ட் டு கெட். However much I do yogasanas, however much I keep myself trim, slim, so keep fit, அப்பப்போ தகராறு பண்ணிண்டே இருக்கும். It is the nature of the body. Therefore let it undergo. Mind also goes up and downs, disturbs, depression, oppression, suppression, all will come in the mind. But mind is not me. Mind is object. Now this flower is fading slowly. Are you worried about the flower? Ayyo, that's natural. Once it is dissociated from the plant, it is natural. After konja neram poyi idu kuda pogum, inda color poidum. You cannot see this flower, you don't like to see also. What do? What to do? The body kuda appadida, இந்த மனசு அப்படிதான். நான் மனசு இல்லை, பாடி இல்லை. இந்த துவந்தத்திலேருந்து வெளியில் வர்றது தான் பிஹெச்எஸ். இப்படி தான் படிக்கணும். பதஞ்சலி சூத்திரமாகட்டும், anything if you understand in a right vision, you will get the answer. இதே தப்பான வழியில் கூட போகலாம். அதே சூத்திரம் அதே ஸ்லோகம்தான், போகிறதுக்கு சான்சஸும் உண்டு. சரியான குரு சொல்லலைன்னா அப்படி தான் ஆகும். இப்படி ஃபிசிக்ஸு எத்தனை டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை, எத்தனை கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் எத்தனை கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் சொல்கிறது இல்லை. தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களே ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அந்த டீச்சருக்கு சொல்ல தெரியாமலே என்னென்னமோ சொல்லி சரியாக சொல்லலைன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சரியாக புரியாது. அப்போது டீச்சர் சரியாக சொல்லணும்னா எவ்வளோ தரோவாக இருக்கணும் சப்ஜெக்ட்லாம். தரோவாக இருக்கிற டீச்சர் எப்படிப்பட்ட முட்டாளான ஸ்டூடெண்ட்டு கூட புரிய வைப்பான் இல்லையா? டல்லஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கூட புரிகிற மாதிரி சொல்கிறவன் தான் டீச்சர். That is called teaching. That means the teacher knows how to communicate the subject. உரிச்சின வாழைப்படம் கையில் வச்சின மாதிரி தான், உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல். அதனால் இப்படி கூட சொல்ல முடியும். இவ்வளோ ஈஸியா அப்பா எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்கிறான்னா, அந்த மாதிரி சொல்ல திறமை இருக்கவன் தான் குரு. புரியுறதா? எப்படிப்பட்டவனுக்கு கூட புரிய வைக்கிறதுக்காக எந்த குரு அந்த சப்ஜெக்டை இறங்கி 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 நமக்காக வந்து சொல்லி கொடுப்பானோ அவன் தான் குரு. தவிர அவனுக்கு ஏதோ பாண்டித்யம் இருக்கா, ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லி பெரிய லாங்குவேஜில் போய் பேசிட்டான்னு யாருக்கு வேணும்? ஹூ வாண்ட்ஸ் சச் ஸ்காலர்ஷிப்? ஹை இங்கிலீஷு, ஹை லாங்குவேஜ், ஹை எலக்வெண்ட் ஸ்பீச், ஹூ வாண்ட்ஸ்? எனக்கு புரியலன்னா ஐ வில் த்ரோ தட் சப்ஜெக்ட். But my Guru, out of compassion, brings such a toughest subject to very simple way. And that is the Guru. That alone can give me understanding. So such a Guru is really none other than Ishvara alone, according to our Shastras, who is removing my ignorance, coming in the human form, revealing the highest nature, that Ishvara, who can come? So my Guru is none other than Ishvara. Out of na panna puja, ஜபம் தபம் எல்லாமே பகவானு காதில் போச்சு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு? உனக்கு நல்லது பண்ணுறேன் நான் சொல்லி அவரே இறங்கி 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 நமக்காக வருவார். அதனால் என்னுடைய குருநாதர் வந்து ஈஸ்வரன் అని நினைக்கிறது தான் நம்முடைய பண்பாடு. குருர் பிரம்மா, குருர் விஷ்ணு, குருர் தெய்வோ மகேஸ்வரஹா. இதுதான் சொன்னார் சுவாமிஜி நேத்து. ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம். ஒழுக்கமாக, ஹம்பிள், பொலைட்னஸ், சிம்பிள் அந்த டிவோஷன் இருந்தால் ஞானம் கண்டிப்பாக வரும். ஞானம்னா என்ன? இங்கே பிஹெச்எஸ், அது மறக்கக்கூடாது. பிஹெச்எஸ் துவந்த்வான் அனபிகாதா. வேணுமா வேண்டாமா? யூ வாண்ட் டு பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் பெயர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸ்? எஸ். கண்டினியூ. நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பிராணாயாமா. இதெல்லாம் ஆசனம். இந்த ஆசனம் எதுக்காகதுன்னா அந்த சமாதி அனந்தி சமாபத்திபியாம் அனந்தம். அது எப்படி வரணும்? இன்னொரு சாதனம் கூட இருக்கு.
அதுக்காக பிராணாயாமம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு. தஸ்மின் தஸ்மின் சதி ஸ்வாச பிரஸ்வாச யோகம் சாரி ஸ்வாச பிரஸ்வாசயோः கதிவிச்சேதः பிராணாயாமः. Tasmin sati. After practicing asana, sthiram sukham asanam, which sthiram sukham asanam helps you for ananta samapatti, which ananta samapatti is nothing but recognizing myself as observer, experiencer, witnesser, knower, awarer. That ananta samapatti, tasmin sati, by asana practice only it comes. Still, if you have any doubts regarding this subject, who am I, nan yar, அது கொஞ்சம் பிராணாயாமம் பண்ணு. பிராணாயாமம் ஸ்வாச பிரஸ்வாசயோஹோ கதிஹி விச்சேதஹ. ஸ்வாசம் breathe in, பிரஸ்வாசம் breathe out. Taking air inside is called shvasam. Breathing out, காத்து வெளியில விடுறது வந்து பிரஸ்வாசம். This is going on. Shvasa, inhalation. Prashvasa, exhalation. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. And vichedaha means holding. Breaking or stopping that inhalation and exhalation is called vichedaha. That is called holding. Vichedaha. All these three activities, actions put together, pranayamaha. That's the pranayama meaning. Tasmin sati, that means asana sthira sukham asanam siddhi prapti anantaram. It means what here? Tasmin sati word indicates what? After learning asana only, you have to learn pranayama. புரியுறதா? ஆசன சித்தி இல்லாதவனுக்கு பிராணாயாமம் சொல்லி கொடுக்காது என்னதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் சொல்லலை. பதஞ்சலி says as fourth யமனியமாஸ், fourth அஷ்டாங்க யோகா. ஸோ பிராணாயாமத்துக்கு முன்னாடியே ஆசனம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒழுங்கா உட்காரு. ஃபர்ஸ்ட் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தா பிராணாயாமம் பண்ணணும். நீ கீழே உட்கார முடியாது, சரியாக உட்கார முடியாது, உனக்கு எதுக்குடா பிராணாயாமம் அண்ணா? இல்லை நான் பண்ணணும்ண்ணா, ஆசை இருக்கு, ஒழுங்கா உட்காரு ஃபஸ்ட்டுன்னா. மாதிரி ஒழுங்கா உட்கார முடியலையண்ணா, முள்ளமாக ப்ராக்டிஸ் certain asanas regularly, day by day, you will get it. That sthiram sukham asana. The sthiram sukhamana asanam da, the prana, swasam inside, outside when it is going, it is able to move smoothly. Suppose if I sit like this, how swasa go properly? Suppose I am sitting here, how you look at me? ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது இப்படி உட்கார்ந்தா மை டீச்சர்ன்னு சொல்லுவார், இப்படி உட்கார்ந்தா மை டீச்சர் అని சொல்லணும் இல்லையா? இப்படி உட்கார்ந்தா ஸ்வாசா இஸ் கோயிங் ஸ்ட்ரெயிட்னா, இன்சைட் அவுட்சைட். இஃப் யூ ஷ்ரிங்க், ஸ்வாசா cannot go smoothly. Now you know why I am asking from past 5 days. Sit straight, sit straight, sit straight. ஸ்திரமாக உட்காருன்னு. எது ஆசனம் பிராணாயாமம் பண்ணும்போது மிடில் பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கக்கூடாது. பண்ண என்ன அந்த ஸ்பைனல் காலம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். அந்த நர்வ்ஸில் நாடிஸில் வந்து கொஞ்சம் ஜெர்க்ஸ் வரும். அந்த ஜெர்க்ஸில் போகும்போது அந்த சட்டில் பிராணா வில் ஆல்சோ கெட் ஜெர்க்ஸ். அதுதான் எஸ்பெஷல்லி பிராணாயாமா யூ ஹேவ் டு பி ஸ்டடினர். ஸ்வாச பிரஸ்வாசயோஹோ gatihi movement, motion.
That motion, vichchedaha means you stop, this motion is called kumbhaka. Vichchedaha means you break, either inhalation or exhalation. After inhaling, you stop. After inhaling, you stop. That's called breaking of the exhalation. After exhaling out, you stop breaking. You stop what? Inhalation. That is, vichcheda is called, breaking is called kumbhaka. Either you are not doing inhalation nor exhalation. What you are doing? Neither shvasa nor prashvasa. You are not doing, suppose. What you are doing then? You are not breathing. You are breaking. That breaking called vichcheda. And the breaking time, what you are doing? You are neither breathing in nor breathing out. You are just remaining. That they call it as kumbhakaha. Kumbhaka. Now he says in the next sutra that before going to next sutra, you have to note some important points, the conditions to practice pranayama. Sthanam, place where you have to do pranayama, where there is no upadravam, where there are no too many sounds of fire, or like tsunami problems will come, water floods, and the மாதிரி problem இல்லாத ஒரு இடம். No any crisis will, anything may happen at any time, அந்த மாதிரி இடம்ல பண்ணக்கூடாது. That is an open space. Suppose you are sitting outside, suddenly a snake may come, a scorpion may come, anything may come. Upadravam may happen. Suppose you are sitting near the river, you are doing meditation, and the கல்லுல வந்து சும்மா ஒரு பாம்பு வந்து அப்படியே போ, உடனே you will get jerk. The body respond, no? That's not ideal place. It's not too high, not too low. Its water should not flow towards you. You should sit in a high place. If you sit too high, you may fall at any time. You should not sit like that also. So any rats or any ants, anything may come, any அதனால புல்லுல உட்கார்ந்து பிராணாயாமம் பண்ணக்கூடாது. இந்த புல்லுன்னா கிராஸ். Yesterday we had sitting, no, very nice, pranayama பண்றேன். You cannot do pranayama even within 2 minutes. You have to select such a place, sthanam, where there is minimum half an hour I don't get any disturbance, it is sure. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல. Not in Jammu Kashmir. Not in where? Afghanistan. Any other countries, சில இப்போ கொலம்போ பாருங்க, ஸ்ரீலங்கா, இந்த மாதிரி இடமெல்லாம் யோகா பண்ணுறதுக்கு தகுதியே இல்லை. தே ஆர் நாட் குவாலிஃபைடு ஃபிட் பிளேசஸ். அதுதான் பாரத நாடு தான் ஒரே ஒரு நாடு இந்த ஆத்தியாத்மிகமான ஒரு சாதனை பண்ணணும்னா அரபிக் கண்ட்ரிஸுக்கு போனால் வாயை திறக்கக்கூடாது. ஓம் சொன்னால் அப்படியே டப்புன்னு அடிப்பாங்க. ஓம் சொல்லக்கூடாது அங்கே. யூ ஷுட் நாட் சாண்ட் பகவத்கீதா, யூ ஷுட் நாட் டூ எனி திங் பப்ளிக்லி. சீக்ரெட்லி யூ ஹாவ் டு டூ. பயமாக பண்ணணும். அதாவது பார்த்துட்டானா உடனே ஜெயிலில் போட்டுவிடுவா. அந்த கண்ட்ரிஸ் போய் பண்ண முடியாது. பாம்பிங்கு ஆல்வேஸு. பார்டர்ஸில் உட்கார்ந்தே பிராணாயாமம் பண்ண முடியுமா? கண்ட்ரி பார்டர்ஸில் எனிதிங் பாம்பிங் at any time it may take place. ஸோ வர இப்போ ஈவன் லோக்கல் வில்லேஜஸ் சிட்டிஸில் கூட என்ன எப்போ நடக்கும்னு தெரியாது. வை வி கம் டு ஆசிரம புரியுறதா? இப்போ ஆசிரமம் இஸ் சச் ஏ பிளேஸ் வேர் தெர் இஸ் நோ பாலிட்டிக்ஸ், நியூஸ் பேப்பர், அஃப்கோர்ஸ் செல்ஃபோன்ஸ் ஆல்சோ இருக்கக்கூடாது. இங்கே கூட செல்ஃபோன் இருந்தானே நேற்று அதே தான் நியூஸ் எல்லாம் வந்தது. மெட்ராஸில் என்ன நடந்தது பிராணாயாமம் பண்ணும்போது மெட்ராஸில் என்ன நடந்தது இதே வரும். அதுக்கு தான் ஆசிரமில் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலாக இது ரூல்ஸ் எகென்ஸ்ட் டு ஆசிரமா. பட் தே ஆர் ஆல்சோ நாட் ஸ்ட்ரிக்ட். பாவம், நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம நல்லா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் ஃபோனில். அந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் சுவாமிஜிஸ் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. நம்ம போய் இங்கே வடான்னு செல்ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம வார்த்தை இன்னொரு காதில் விடக்கூடாது.
ஒருவேளை அவள் அர்ஜென்ட்டாக பேசணும்னா எங்கேயோ ஒரு கார்னருக்கு போய் யாருக்கும் காதலில் விடாமலே பேசணும் முள்ளமா. அது கை இப்படி வச்சுட்டு பேசணும். நம்ம என்ன we are taking it as granted. என்ன பெரிய விஷயம். How we are great. Once when Swamijis are moving here and there, sitting and there, we are not supposed to talk in front. அவங்க கண்ணில் படக்கூடாது. As a student, அவங்க கண்ணில் படக்கூடாது. நம்ம செல்ஃபோனில் பேசுகிறதே படக்கூடாது. It is disrespecting the Swamijis. How can we take like that granted? We have come here, we have to respect the people here, ashrama, sannyasis. நம்ம கூட சிரிச்சுட்டு பேசுவான். Whatever we are doing, all they observe. Understand? They love all of us. They love you, they respect you, and they give freedom to you. But you should not abuse that freedom. You have to protect, give respect and take respect. Any ashrama, wherever you grow, we should know how to behave in front of sannyasis first. பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். வரும்போது ஒதுங்கி போகணும். இந்த மாதிரி கூட ஒரு டீசென்ட் ஒரு பழக்கம் இல்லைன்னா we are unfit to enter into ashram. Respect the premises first. All these disciplines help you how to do sadhana. இது internal external discipline இல்லாமலே don't develop any pride. However much you are rich, however much money you have, degrees, you don't bring here in the ashram. Your individuality keep aside. They are inviting you here, they are giving freedom to you, not that you have to take it as granted. Then you are the right person. You are maintaining the decorum. Maintaining the decorum is very important. Okay, that is the sthanam. Ashramam, sthanam is a right place like that. In a house also okay. Kalam, nice place for to do the meditation early morning. Evening, madhyanam also okay, sayankalam also okay, night also okay. But the best is early morning. Seasons la Vasanta Kalam is the spring season is the best season. Sharad Ritu. It's not too hot summer. It's not too rainy. It is not too cold also. And the Sharad Ritu means when the moonlight is more. The Devi Navratri's time is the ideal time. And the Vasanta Ritu means spring season, where the flowers and the blossoming and that birds are chirping, and that time is the most pleasant time that we can follow. And aharam, the food you have to take very very little. This lower abdominal level of breathing should go down, and the diaphragm has to, that which is dividing your abdomen and the shwasa kosham, there is a diaphragm. When you breathe in and the diaphragm should go down, it press the abdomen, stomach, and it has to press the abdomen. Stomach means the stomach should be empty. After eating fully, in the diaphragm move ஆக முடியாது. Suppose you do pranayama, இங்கே தான் போய் நிற்கும், உள்ளே இறங்காது breathing. அதுதான் shallow breathing. இது empty stomachல தான் பண்ணணும். Other timings also okay, don't eat too much and அர்த்தம். மிதமா சாப்பிடணும். சாப்பாட்டு when we sit in front of the plate, Swamini, you are only coming in our mind. கொஞ்சமா சாப்பிடு, கொஞ்சமா இங்கே நல்லா இட்லி இருக்கு, கொஞ்சமா சாப்பிடு, கொஞ்சமா சாமி சுவாமினி வார்த்தைலாம் ஞாபகம் வரும் கரெக்டாக சாப்பிடும்போது. ஒரு பக்கம் ஸ்வீட்டு, ஒரு பக்கம் ஹாட்டு, ஒரு பக்கம் இதெல்லாம். இன்னைக்கு எல்லாம் நிறைய சக்க பாயசம் வரப்போகிறது. அதுக்கெல்லாம் சாப்பிடும்போது சுவாமினி தான் ஞாபகம் வரும். அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா முள்ளமாக குறைச்சிக்கோங்க சாப்பாடு. யோகியாக சாப்பிடணும், யோகியாக இருக்கணும். ஸோ தேர்ஃபோர் அது ஆகார நியமம். Then only pranayama you have to start. Desha, kala, mitaharam. How to do pranayama? Next sutra he says, bhahyabhyantaram
stambhavrittim nirdeshakala sankhyabihi paridrishtah dirghah sukshmah. So, bahya abhyantara stambha vrittihi. Bahya vritti means, here vritti means an activity. Breathing activity, action. Breathing in, breathing out activity. Once you take breathe in, it is called purakam. Pur dhatu. Pur in English pur illa, Sanskrit pur. Pur means to fill. Purakam. You fill your lungs with air is called purakam. And you leave the air out is rechakam. Rich. Rich dhatu, not richness. அது பாருங்க பூர் ரிச் எப்படி வந்தது பார்த்தேன்னா ரெண்டு தாத்து ஒரே பக்க பக்கமா. யூ எம்டி யுவர் லங்ஸ் இஸ் கால்டு ரேச்சகம். ஆல் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் கேம் ஃப்ரம் சான்ஸ்கிரிட் ஓன்லி. புரியுறதா இப்போ? பூர் అన్నదేంటి వన్ పూరకం అన్న యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ అప్. ఇది ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఇంగ్లీష్లో. పూర్ అన్న ఫిల్ అప్. రేచకం అన్న ఎంటీయింగ్. రిచ్ ధాతు emptying. That's why all rich people will become poor, or poor people will become rich. Adjusted, and money is adjusted. அது மாதிரி பூரகம் ரேச்சகம். Once you take பூரகம் and stopping the breathe out, it is called antara kumbhakam. Antara kumbhakam. Once you did rechakam, breathe out, exhalation, and breaking your breath, now not doing anything, that is called bahya kumbhakam, external holding. Bahya kumbhakam, when you breathe out and hold the breath, is called bahya kumbhakam. When you breathe in and hold the breath is called what? Antara kumbhakam. Kumbhakamana holding. Just as the pot hold the water, your lungs are holding the air. That is called antara kumbhakam. If you hold outside, it is called bahya kumbhakam. Retention anartham. Kumbhakam means what? Retention. Retention of the air outside and inside. That is called bahyabhyantara stambha vritti. Holding vritti. Holding action. Holding action either by leaving. Now you see, in the bahya kumbhakam, I stop neither breathing in, breathing out. Just I retention. Then inhale. Antara kumbhakam. Shankaracharya says, if you do bahya kumbhakam, antara kumbhakam, doesn't matter. Learn to hold the mind. அந்த மைண்டினை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பிராணாயாமத்தினுடைய கும்பகத்தினுடைய தாத்பரியம். நம்ம ஆட்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறா இப்போன்னா, மனசுன்னு ஸ்டாப் பண்ணுறது விட்டுட்டு, மனசுன்னு ஒரு நியமனம் பண்ணுறது விட்டுட்டு மூச்சு மாத்திரம் பிடிச்சுன்னு உட்கார்ந்துருக்கா. காற்று, மூச்சு காற்று வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறது எதுக்காகனா, மனசுன்னு ஒரு உருப்படி என்ன பண்ணுவேன் சொல்லுற, பொறுமைப்படுத்துறத, ஒருமைப்படுத்துறது. சிங்கிள் பாயிண்டட் மைண்ட், ஏகாகிரதா. அந்த ஒன் பாயிண்டட்னஸ் டு பிரிங் இன் த மைண்ட், திஸ் கும்பகா இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். தெர் இஸ் நோ தாத்பரியம் ஆஃப் ஹோல்டிங் how much ratio. Don't bother about ratio, bother about the mind. So there is no tatparyam in this. So desha kala sankhya bihina ratio na 2:4:8 appa 4:8:2. You can spend the time. Here the author says you take inside air and breathe out. Again breathe in, breathe out.
If you count Sankhya with Sankhya, with the counting, you can do that also. Paridrishtaha means clearly counting the number. Clearly counting the number. This author says exact breathing time in and out, how much when you are sleeping, you are breathing in. Padmanabhan, you can move this side. Sit straight and breathing in and breathing out, he gives different timings here. When you are sleeping, your breathing is everyone's breathing is normal. Sleep time. Adida oru matra kalama. You are breathing in, breathing out in deep sleep. It is called one inhalation, one exhalation is one matra kalam. And the sleep lo irukra one matra kala inhalation, exhalation, one matra kalam. When you want to do in pranayama, 12 matra kalam you have to breathe in. If suppose you want to follow Sankhya, cheptan, note if you want. 12 matra kalam you have to inhale. Upon 24 matra kalam you have to hold. 36 matra kalam you have to out. Triple to the inhalation, exhalation. Triple is 12 inhalation. 12 3 எவ்வளவு 36. அதனால 3 triple to inhalation is called exhalation. இதெல்லாம் எதுக்கு வம்பு நமக்கு? இந்த சங்கியா வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம் பண்ண கூட பண்ணலாம் தாராளமாக. So this is the ratio of the pranayama. This is the paridrishtam. Paridrishtam, noticing the how much time, how many counts I am doing inhalation, how many counts I am doing exhalation, how many counts I am doing holding. This is called paridrishtaha. Clearly observing the sankhya, noticing that number. Dirghahava, dirgham, long time. Sukshmana, this author says, Sukshmana eppadi irukkanuma theriyuma breathing. Ipo panji, cotton if I keep near the nose, cotton, the cotton fibers irukkum illaya, and the fibers kuda aadakudada. Appadi irukkanuma breathe in, breathe out. Nama kaathu vitta parandi poidu. Everything will fly away. அது பிராணாயாமம் சொன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ண தெரியுமா? அரே பிராணாயாமம் பண்றானா இவ்வளவு யானை மாதிரி ஒரு சவுண்டு கொண்டு வருவான். அந்த ஆல் அனிமல்ஸ் டூ பிரீதிங்னா அது மாதிரி பண்ணுவான். சாஸ்திராஸ் ஈவன் காட்டன் மூக்கு கிட்ட வச்சா அந்த ஃபைபர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த த்ரெட்ஸ் ஆஃப் காட்டன் ஸ்மால் ஸ்மால் அந்த பார்ட்ஸ் அது கூட ஸ்விங் ஆகக்கூடாதான். அந்த அளவுக்கு சூக்ஷ்மமாக விடணுமா காற்று, அந்த அளவுக்கு சூக்ஷ்மமாக போகணுமா. யாரும் சொன்னானா, நீங்கள் காற்று மூச்சு பண்ணும்போது நாடி சுற்றி நல்லா சத்தம் பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாரு யாரும். somebody, I do not know how they taught, but according to Shastra, சூக்ஷ்மமாக இருக்கணும். See, suppose you want to calm down your mind. என்ன பிராணாயாமம் போய் இப்படி யாராவது பண்ணுவானா? இப்படி பண்ணுவானா யாராவது? அதே மெயின் நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் அப்படி பண்ணவே கூடாது. நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் பண்ணும்போது ஈவன் எனக்கே தெரியக்கூடாது பிரீத்திங் போகிறதா இல்லையான்னு. அப்படி இருக்கணுமா? That is called pranayama, because the purpose of pranayama is what? To calm down the mind. அசல் மைண்ட் அப்படியே அமைதி ஆகணும். அதுக்கு தான் பிராணாயாமம், நாட் சத்தம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஏதோ உஜ்ஜயி பிரம்மரி என்னது 2-3 பிராணாயாமம் அது சொல்லியிருக்கு, அதுக்கு பண்ணலாமே தவிர எல்லா ப்ரீதிங்குக்கும் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் சம் பீப்புள் ஆசனா பண்ணும்போது கூட சத்தம் பண்ணுவா. That's why never do pranayama by seeing TV. அந்த ராமதேவ் எவரோ காமிக்கிறாங்களா டிவியில், எல்லாம் டிவியில் பார்த்துட்டு ஆசனா பண்ணுறான் எல்லாருமே இப்போது. அதனால் கிளாஸுக்கு வரதே நம்பரே குறைஞ்சி போயின்னு இருக்கு இப்போது வர. ஏன்னா டிவியில் பிரமாதமாக காமிக்கிறான், டிவி பார்த்துட்டு பண்ணின்னு இருக்கான் நிறைய பேர். பிராணாயாமம் ஆல்சோ never do on your own,
Later, if you get problems, Ramdev will not come and save you. Okay? Any other person, better go to a teacher, study under them, and practice. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi